Might be little down. Very much. Okay now. अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालयै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमः। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति दीप्ताय राधे तन्मय मां शरणं व्रज। First of all, Прежде всего, мои сердечные Дандават пранамы лотосным стопам моего Дикша Гуру, Вишнупад Вишнумад Бхактипрагьяна Кешава Госвами Махараджа. Подобным образом стопам моего Шикша Гуру. Last Sunday, Прошлое воскресенье я рассказал вам, что Кришна Верховный Господь. В мгновение Он может разрушить все стихии. Он очень могущественный. Рамнарисимха, Калки Вамана, все другие. Кришна он сам пришел в этих образах. Krishna, about 5,000 years before, Примерно 5000 лет назад he came in this place. Кришна пришел в этот мир. Being Supreme Lord, he became Будучи Верховным Господом, Он принял форму как ребенка. and all the gopis used to play with him. Все гопи играли с ним. Oh, I will give you one laddu. Я дам тебе ладу. Oh, you should dance and sing. Ты должен танцевать и At петь. once Krishna as a И baby, тут же naked, white, Кришна, маленький мальчик, голенький, он начинал петь и and танцевать. to dance. Sometimes gopis Иногда гопи told Krishna is говорили, very strong. что Кришна, он слабый, Баладев, он сильнее. Some told И они говорили, that oh, Krishna is stronger than. Кришна, другие говорили, Кришна, он сильнее Баларама. It will Как be решить? decided if will there Если они будут бороться друг с другом, то они докажут. fight. Они должны бороться. Those who will defeat, И кто победит, we will give Makhan. мы дадим ему Максан. Масло. Both are naked. That's beautiful. Оба голенькие, красивые. They can fight. Они начали бороться друг с другом. Krishna down and they clash. Кришна победил, они хлопали. They make Krishna their one puppet. Like puppet, they used to dance Krishna. Oh Krishna, Supreme Lord. То есть они просили Кришну танцевать, какого Кришну, того, кто является Верховным Господом. Иногда You know that Mata Yashoda finding мать Ишода Ukha, running water, sending water. брала ступу, Sometimes they use chastise. привязывала его к ступе или ругала, я буду бить тебя. No mother. Нет, мама, не бей меня. Sometimes gopis used to tell Krishna, Иногда гопи говорили Кришне, oh Krishna, о Кришна, oh Kanhaiya, о Кане, if you will bring если ты принесешь that kidney
wooden и ту for sitting at the time of prasad. подставку для But trying hard to take принятия it up. просада, деревянную подставку, но Кришне ему сложно было поднять. He lifted Govardhan, Он поднял Говардхан last только на одном мизинце. for 7 days, В течение 7 дней and he could not он держал. lift even Но a тут он не смог small поднять, piece of маленькую деревянную подставку не мог поднять. in his whole root, Paradev, В своем образе Варакадева on his one feet, он держал всю Вселенную, он держал планету Землю в руке. and in his mouth, Кришна, в котором millions and millions of во рту, and в now животе находятся все миллионы вселенных. И теперь этот Кришна, он не может поднять эту маленькую деревянную подставку. Какие now удивительные игры Кришны. Теперь гопи, они побуждают его танцевать. Кришна, если ты будешь танцевать, мы дадим тебе сладости. so in other street pastimes of И другие сладостные игры с тапками, yogi с used друзьями, пастушками. Йоги, они видят его как Shanta, настроение шанта. Shantakaram, Bhujagasayanam, Padma, Shantakaram, Bhujagasayanam, Padmanabham, Suresh. और उनको प्रणाम करके उनको प्रणाम करते हैं दे दो प्रणाम टू कृष्ण. Они предлагают пранам, поклоны Кришне. You can see in Ramji Вы можете видеть в Рамалиле, how played Krishna in Ram как Кришна он form. играл в образе Рамы. But one thing I think, I want to Я думаю, pranam to Sri Ramchandra. хочу предложить пранамы Рамачандре, Ситиндхаре, Хануману и всех остальных. Но я не хочу предлагать поклоны Аюдхе Васе. Without any reason, Без какой-либо причины that all Sita is они сказали, что Сита, она не чиста, что она должна была уйти в лес. wanted Ram to Sita. So I never should pranam to any of those. Поэтому я никогда не предлагаю пранамы Аюдхе Васе, даже Васишке и всем остальным. Hey. Очень жестокие, Hey. очень жестоко обошлись. Oh, Ram Dulare, Avad Dulare. Avad Dulare. What about Sita? Но What about Sita? как же по поводу Sita Ситы? Dulare? Not a Tuddhavasya, so I don't do pranam. Чем-то она не чиста, поэтому я не хочу предлагать пранамы Аюдхе Васе. So Krishna is pastime. Да, игры Кришны, они очень сладостные. But Hanuman said Ram. Ну, Хануман, он служил Раме, Said но он не может служить Кришне. why? Почему? He cannot give his remnant to Krishna. Он не может дать свои остатки пищи Кришне. He can be like like Он может нести его на плечах, minister. он может таким образом служить. He cannot give his Но он не remnant может дать его остатки или... remnant he can. Он может принять его Махапрасад на свой дать. If he likes, he can break. But Он даже может what about Krishna? обнять. All Pratibhas, Но even his как же Кришна, все в безопасности, даже servants, его слуги, servants, they used to take они in their back, брали его на руки, taking. давали ему So was священное. not used to possibly get any sweet things in it. Getting Сюда он himself силы Самаспусова давал Кришне also stands of Krishna.
какую-нибудь сладость. Насколько сладостно Игорь Кришна? 13th brother. Lakshman is brother. 13th brother. Ну, Лакшман, он брат, But they cannot serve но они не as могут a Shakha. служить As a brother they have served. But how? как братья, но не как, как друзья. Appearance of Ram. Они знают величие Рамы. On the same Они не могут сидеть на том же троне. anywhere. Никто. Даже Сугрию, он его друг, он не может. Даже Вибишана тоже его друг. То есть во время жертвоприношения они были друзьями, но они не могут сидеть вместе, они не могут давать свои остатки пищи, не могут обнимать Раму. Они хотят обрести милость Рамачами. То есть есть разница между играми Рамы и Кришны. Так мы видим, что Кришна в его образе Кришны, он проводит очень много длительных игр и наслаждается Санта Дайси Сакти Васали Мадхурия. Всеми этими виды рас. Когда он эти игры закончили, он ушел из этого мира, он опять начал думать. Он наслаждался всеми видами расы. Но мои 3 желания, они не исполнены. И также, хотя я наслаждался всеми 12 расами, но я не раздавал прему. Такой способ, как обрести эту прему. Према есть 2 видов. Према с чувством величия и без этого чувства. Только во враге. То есть только во враже према, она без какого-либо влияния, чувства величия. Это просто воскресенье. Я очень подробно описывал это. Почему читание Махапрабху? Кришна сам почему Кришна, он сам явился в образе сочетания Махапрабху? Только для того, чтобы дать это Кришна прему, Макури прему. Особенность какую? Строение манджари. Никакая другая форма Кришны не могла распространить. Они могли дать другие расы, но они не могли распространять это. И в следующее воскресенье я постараюсь объяснить это более подробно. Постарайтесь следовать. Вы можете изучить все это. Через сладостное игры читания Махапрабху. Кришна Према пришел нам дальше.
इच्छा है महाराज बोलेंगे तो लोग कंटिन्यू कीर्तन नो प्रॉब्लम। हमारे साथ में कितना भी भाग और हमारे पास में 1 महीना तक ब्रेक नहीं छाया कितना करीब 1500 आदमी रह जाते हमारे घर वाले कीर्तन करेंगे ये तो कीर्तन है जगन्नाथ प्रभु you can take now the कीर्तन
परमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आविर्भूतौ सकारुण्यौ शिवामननारायणौ रूपानुगप्रवरौ द्वौ श्रीकेशवप्रियौ भजे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्नि गौरतिसे नमः। कनकजलदगात्रौ नीलसनाब्जनेत्रौ मृगमदगरभालौ मालती कुन्दमालौ तरलतरुणवेशौ नीलपीताम्बरेशौ स्मरनिधितनिकुञ्जे राधिका कृष्णचन्द्रौ। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। First of all, I pay my humble obeisances, lotus feet of my Paramaradha Guru Pad Padma, Om Vishnu Pad, Astotra Srimad Bhaktivedanta Srila Goswami Maharaj, and Om Vishnu Pad, Paridajagacharya Varja, Astotra Srimad Bhaktivedanta Srila Narayan Goswami Maharaj. After that, I pay my humble obeisances, lotus feet of my spiritual grandsire, Nitya Lila Prasang Vishnu Pad, Srila Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj, and Nitya Lila Prasang Vishnu Pad, Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj. I pay my obeisances to all devotees who assembled here to encourage me to speak some Hari Katha. Srila Gurudev is very busy. Very soon, the Hilo festival program will take place. So before that, Srila Gurudev wants to finish his Damodarashta commentary. So today, Gurudev speaks very less. He has spoken very less, and Gurudev ordered me to speak something. So I have to carry out his order. So I will try my at level best to speak something. In Hilo program will take place 25th January to 31st January. At that time, according to Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada and Srila Bhakti Vinod Thakur, they used to do Vyas Puja. We will perform same way. And when it will take place 28th of January, the birthday of Srila Gurudev, we will live broadcast of the program. How to use the Vyas Puja to take place in the time of Saraswati Thakur Prabhupada. The request of so many devotees, I have composed one Arati Kirtan of Srila Gurudev. So we will put it in our website in a couple of days. So today I want to discuss about that little bit for the benefit of devotees. The tune of this Kirtan will be like Jaya Jaya Gora Chander Aratika Shobha in this tune. And we will sing this Kirtan the time of Gurudev Vyas Puja in Hilo. Jaya Jaya Gurudever Aratika Shobha Jamuna Tat Brajavane Bhakta Mana Lobha Ragmarga Siddhantera Murti Mantayoti Kesavera Priyatumi Narayanoyoti Gauravani Dhupatava Sivedanta Dipa Paschatya Pracharake Tumi Hao Gupa Saraswat Kesavadhara Jalasankhadhar Palladasi Madhusne Mugdha Charachar Tilful Janinatha Sriyanga Sundar Desi Videsi Bhaktatava Puspa Sambhar
उड़पुर ब्रजतीर्थे बाजाय झांझर, दाम भजन सुबल चंद्र बाजाय कांसर, शिवानंदे प्रेमानंद चामर धुलाय, मधुकंठे कृष्णदास निराजन गाय, कृष्णामल सुंदर बाजाय मृदंग, माधव बन कातरे मागे तब संग। द मीनिंग ऑफ दिस कीर्तन: जय जय गुरुदेवेर आरतिक शोभा, यमुना तर ब्रजवने भक्त मनोलोभा। All glories to the splendid arati of Srila Gurudev, being performed in a forest of Braj on the bank of the Jamuna, attracting the minds and hearts of all devotees. Ragmarga Siddhanter Murtimanta Yoti, Kesaver Priyatumi Narayane Yoti. Gurudev, you are the embodiment of the philosophy of Ragmarga, the path of spontaneous love. And you are extremely near and dear to your Gurudev, Srila Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj. Then Narayan Yoti means sannyasi who took renounced order. So after renounced order, your Gurudev kept your name Sri Bhakti Vedanta Narayan Maharaj. Gauravani Dhupatava Sri Vedanta Dipa Paschatya Pracharake Tumiya Bhupa. We are performing your arati, the incense of Gauravani. Gauravani means the teachings of Sri Gaur Sundar. What Mahaprabhu taught us: Aradho Bhagavan Braje Satanaya Tadhama Vrindavanam Ramma Kachitupasana Brajavadhu Vargena Jakalpita Srimad Bhagavatam Pramanam Amalam Prema Pumartho Mahan Sri Chaitanya Mahaprabhu Matamidam Tatra Daruna Para. This one, another one, Amnaya Prahatattam Harimya Paramam Sarvasasting Rasabdhim. One is philosophical side, another Ras side, Ras Vichar. One is Darshanik Vichar, means philosophical idea, Amnaya Praha. And the next one, Aradho Bhagavan, this is Ras Vichar, full of rasas. There are so many. The main two are Gauravani. So we are performing here arati, the incense of Gauravani, means the teachings of Sri Chaitanya Mahaprabhu. For arati, after incense, we use ghee lamp, ghee wheat. What is the ghee lamp for your arati? Sri Vedanta Dipa. With the ghee lamp of Vedanta, the philosophical conclusion of Vedas. In Veda, the bhakti is prominent, neither karma nor gyan, bhakti. And moreover, Srimati Radha Thakurani is eternal potency, always Krishna with Radhika. To show this, we are performing your arati, the ghee lamp of Sri Vedanta conclusion, Sri Vedanta philosophy conclusion. In Veda is mentioned Samalat Samang Prapadde, Samang Samalat Prapadde, and Radhaya Madhavo Devo Madhavino Sa Radhika. Always Sri Krishna with Srimati Radha Thakurani. And Paschatya Pracharake Tumiha Bhupa. After the disappearance of Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, our spiritual grandsire, after him so many preachers came in the Western world. But among all of them, you are the monarch of all Western preachers. So, Paschatya Pracharake Tumiya Bhupa. Bhupa means another meaning. Bhu means, Bhu also referred to Buddha Prabhu. And while Pa means Palankara, or the maintainer. Thus this line also means Buddha is traveling to the Western world and maintaining the devotional people of Buddha Prabhu, and as well as who are sincere like him, Buddha is maintaining their bhakti people to develop their Krishna consciousness. Saraswat Kesavadhara Jalasankhadhar Palladasi Madhusnei Mugdhacharachar. After Dhup and Deep, we use for arati conch shell. What is the conch shell for your arati? The conch shell water used in your arati, the pure conception coming in the line of Sri Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur and Srila Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj. He has struck with wonder the entire world
with the moods of Palladasi or servitude of Srimati Radhika. Moreover, Madhusneha, Palladasi Madhusneha Mugdha Charachar. Madhusneha means the feeling that Krishna is yours. This mood belongs to Srimati Radhika and her groups, and opposed to Dhritasneha, the feeling that you are Krishna's, which is present in the heart of Sri Chandravali and her group. Skillful Jininasa Siyanga Sundar, Desi Videsi Bhaktatava Pushpa Sambar. Your nose defeats the beauty of sesame flower, and your limbs of the body are very charming. The Eastern and Western devotees are the flowers used in your arati. What is the activity of bona fide Gurudev? He never enjoyed himself. He took all the devotees as a flower and offered the lotus feet of Sri Chaitanya Mahaprabhu and divine couple to his Gurudev and Guru Parampara. So you are doing so, all the devotees, they are used for your arati as a flower. And for arati kirtan, we are using mridanga, karatal, jhanjar, kasar, etc. So who is playing what thing? Pura Brajatirthe Bajay Jhajar, Dam Bhajan Subal Chandra Bajay Kasar. Pura means Sripad Padmanabh Maharaj, formerly known as Urukram Prabhu. Pura means here Urukram Prabhu, nowadays he famous by name Padmanabh Maharaj. Pura refers to here Purandar Prabhu and Pundarik Prabhu. Braja means Brajanath Prabhu. And Tirtha refers to here Sripad Tirtha Maharaj. All these devotees are playing the large cymbal. While Dam means Sripad Damodar Maharaj, Bhajan means Sripad Sajjan Maharaj, formerly known as Krishna Bhajan Prabhu. Subal means Subal Sakha Prabhu and other devotees who serve in the publication department, published in the Sri Bhagavad Patrika and other devotional books. And Chandra means Ramchandra Prabhu, who is spreading Gurudev's glories in northern India. I am sorry, not possible to use everybody's name here. So who are helping here for the preaching, like Ravinandan Prabhu and others, they have to be mentioned, not, although name not here, they also be here. Sevanande Premananda Chamara Dhulai, Madhukanthe Krishna Das Nirajana Gai. Sripad Premananda Prabhu, who lives in India, who never come in Western country, whoever traveled to India during Brajamandal Parikrama or Navadvip Parikrama, Premananda Prabhu well known to all of them. Seva in his life, Sripad Premananda Prabhu takes pleasure in performing service. He is fanning Srila Gurudev with a chamar. While sweet voice Krishna Das Prabhu is singing the Arati song. Here Madhu also, not only sweet voice, Madhu means here Madhu Mangal Prabhu, Madhu Brata Prabhu, Madhugar Prabhu and Madhusudan Prabhu, etc. Whose names, these two words connected with Madhu. Krishna Amal Sundar Bajay Mridanga, Madhav Banakatare Magetava Sangha. Krishna means here the devotees, all the devotees whose names contain with the word Krishna. Just like Krishna Kripa Prabhu, Bija Krishna Prabhu, Tamal Krishna Prabhu, Krishna Karuna Prabhu, Hare Krishna Prabhu, Kishore Krishna Prabhu, etc. Amal means who is spotless. Here Amal refer to Amal Krishna Prabhu. And the beautiful devotee whose name not possible here, but they are serving very humble and without any name and fame. So Amal is Amal Prabhu and other devotees, beautiful characters who are too numerous to name, like including Sripad Apinchan Maharaj, Ashram Maharaj, Avadhut Maharaj, Bhagavat Maharaj, Bharati Maharaj, Govinda Maharaj, Harijan Maharaj, Muni Maharaj, Nemi Maharaj, Nishkinchan Maharaj, Parivrajak Maharaj, Subak Maharaj, Sauti Maharaj, Tirandi Maharaj,
Boikhanas Maharaj, Vishnudaivat Maharaj, Yoti Maharaj, Dandi Maharaj, Gopinath Prabhu, Nirgun Prabhu, Prankishore Prabhu, Tamopa Prabhu, Radhakanta Prabhu, Yashodanandan Prabhu, Vrindavan Prabhu, and Srimati Samrani and other devotees who had engaged themselves in the preaching and publication and other service of Srila Gurudev. Not possible to call out everybody's name. Are playing the Mridanga, the large drum of book publishing and distribution. Sundar also refers to Sundarananda Prabhu, the formal personal servant of Srila Gurudev, Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, and the former personal servant of my Srila Guru Maharaj, Srila Bhaktivedanta Vaman Goswami Maharaj, and to Sundar Gopal Prabhu. Meanwhile, Madhavpriya Prabhu, Sripad Van Maharaj, and the composer of this kirtan, Srila Bhaktivedanta Madhav Maharaj, are humbly hankering for the association. So we will perform this Arati, the Vyas Puja festival in Hilo, 28th of January, and we will perform Vyas Puja how to used to do as before in the time of Srila Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj, and nowadays also we are doing in India, the time of Srila Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj, time of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada. The Western world never seen how to perform Vyas Puja, so this time we will do first time in Western world in Hilo. Hare Krishna. So I don't want to continue more. I have to also go for cooking. We are extremely busy for our Sri Madhurya Kadambini and Damodara store. So I am finishing here. Hare Krishna. Vancha kalpataru bhasya kripa sindhu bhaivacha patitanang pavanebho vaishnavebho namo namaha. ওইটা এটা দিয়ে দেওয়া হবে, ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। কীর্তন কীর্তন কীর্তন। Yeah, I'm going.